Thank you, Deepthi, again. Now we are coming to the lecture. I think Maddie has already given a wonderful prologue to the lecture, and I invite Dr. Anwar to deliver the lecture on MGS. Narayanan. Thank you. Mr. President of Calicut History Forum, organizers, friends of history, and friends and family members of Professor KVK and MGS. I'm really excited when CKR and KK Mohammed wanted me to be here to deliver an endowment lecture on KVK, remembering MGS. I had so much of feelings coming up, mixed feelings, which are a project of my close association with MGS, and through him, what I learned from KVK. We always refer to Professor KV Krishna in a very beloved manner, that is KVK. So the three-letter formation was later on applied to MGS also. So at this particular point, standing here where I am now speaking, I wanted to speak about MGS. I am reminded of a very sad event some years back. It was in 2000, I think. I find the face of Mr. CPM Abdurrahman here. It was on an invitation from the Calicut Book Club that MGS was supposed to be here on this dais to honor our beloved literate Ramanuni. The same day, from the morning itself, Professor Narayanan was facing some dehydration issues, but there were frequent calls, one by one, and the final call came from Ramanuni himself, that I would like to have this honor on me only if Babyattan is there. So MGS asked me, let us go. Anyway, we will go and see Ramanuni and his friends there. So we came over here. Premichi was also with us. At the northern door of this hall, at this point, practically, unfortunately, MGS showed the symptoms of collapsing for some time. It was a difficult moment in our life. When I remember about it, I am really, I can't express my feelings of that time. Khadija Mumsas, Dr. Khadija Mumsas was delivering her keynote address. Ramanuni was on the dais. MGS could not step up and come over here. Mr. CPM got a chair somehow, and MGS was permitted to sit there. Then Dr. Khadija trimmed her talk and came down. Ramanuni also came there. One of the organizers brought the shawl. Purnada also on the spot. So it was very difficult for MGS to honor Ramanuni with the shawl, and we all helped him. It was a community honoring. It came out to be a community honoring of Ramanuni at this point. So he's here now, CPM. He suggested that we will rush him to hospital, no need of further
retaining him here. So I took my car, we got into that. Khadija Mumtaz also came along with us. We broke all traffic rules and rushed to the chest hospital. The companion doctor went to the doctors of chest hospital, Dr. Moideen, Dr. Rauf. All of them came down and examined MGS on the spot in the car. The palpitation was slightly high. So they advised us to rush him to the nearest hospital, Baby Memorial Hospital. So again I took a difficult route, ignoring the traffic rules of one way, and we were caught at the Baby Memorial Junction by two policemen. So CP started telling them that this is some difficult situation, we are rushing to the hospital. So we reached there in time. We reached there on time. MGS was given respirational therapy immediately, followed by other rehydration process, and he was admitted there for 5 years continuously. So from that time onwards, we find there is a dwindling in the number of people who wanted to associate with MGS, or who wanted to use MGS. That was in 2000, April 2000. From 2000 to 2025, when he bid farewell from us on 26th April, I take this 5 years as a very, very significant period in his life, where so many changes happened in the circle of his associational life, professional career. So I remember this incident at this point where I am now speaking about MGS. I'm thankful to CKR, KK Mohammed, and all my friends. This is the second memorial event on MGS happening in this particular hall. The first one was commissioned by MGS History Foundation. Mr. Srijit was one of the main organizers. We witnessed so many speakers, mainly his students and some associated authors. It was a big program. Coming to my responsibility this evening is remembering about KVK and speaking about MGS. I would like to add on something what Maddie was telling us. Maddie, many people may not know, in his physical form, he is very well vibrant and active in the digital virtual literature. He has already published more than 800 pieces on history, mainly pertaining to history of Calicut, history and heritage of Calicut. When I go to his sites, we feel mad about Maddie. His name is Manmadan, but he is taking his pen name as Maddie. So Maddie has written about KVK. He had mainly used Sushoban as reference to KVK. That's a general study about historiography in India. There are many people who have met MGS and associated with MGS who are present here. But I'm sure there are not many who had met KVK. But these two people, these two persons, as individuals, as professional collaborators, as great friends, and Guru Shishya, moved very closely in their relations, in their thoughts pertaining to history and heritage of Kerala, Calicut. My modest presentation
is divided into three short parts. First is remembering Professor KVK and introducing some of his works. The second section goes with further studies of MGS, that is following KVK, what were the contributions of MGS, specifically pertaining to history and heritage of Calicut. I am not going to the complete works of MGS, diverse works of MGS in different aspects of Indian history or historiography or philosophy of history or his political interventions. I will stick on to the area where MGS carried the studies on history of heritage of Calicut following his guru. The third and final part is about the associational relationship that we had as a companion for a considerable time in his life, which was so decisive and significantly decisive in my life too. So these three aspects I am trying to present before you. It was in 1894 or 1896. There is a difference of 2 years between Maddie's writing and the Wikipedia about KVK's year of birth. He was born in Vikamadam. We know, the Calicut people know about KVK as a professor of history in Guru Harappan College. That is a starting point for the students of history in Calicut. Guru Harappan College at that time was an intermediate college, institution of intermediate college, affiliated to the Madras University and administered by Ward of Courts. There were three important disciplines imparted on history: ancient history, modern history, and Indian history, and there were two teachers. One is, of course, KVK with MALT. LT means licentiate teacher, Master of Arts and licentiate in teaching. Another junior teacher was also there, that is T.V. Rayappa. His designation was BALT. So licentiate teaching was a qualification by the British educational system, offered by the British educational system at that time. And these two people started to build the department. But there are certainly fundamental differences between Rayappa and KVK. KVK soon turned to be an untraditional teacher. He used to take students to museums, historical sites, far and near. And MGS also was part of the team going out to learn history on the spot. And MGS had mentioned about KVK that he tried to animate the historical characters as human beings, historical sites as the actual war scenes or areas where history was taking place. So this animation of history was so untraditional, so novel, and that attracted a student like MGS. The awardee was speaking about Buddha in Kerala, Buddhism in Kerala, the influence of Buddhism in Kerala. In a way, MGS was supposed to be doing some research in some of the science labs, turning to be either a doctor or a scientist. But he turned to be a teacher in history as Siddhartha quit his great palace and court.
So Siddhartha was fascinated by KVK and turned to be a disciple and follower and accepted and stick to the profession of a teacher in history. Swaminathan is very close associate of KVK, the senior most member in his family, remembered KVK as a very, very uncommon person whose depth of knowledge was very, very much rooted into Tamil classics. Swaminathan in a former talk was also told us the anecdote that every morning he used to wake up with the alarm of KVK typing, with one finger typing in the Olivetti typewriter. So these are the family remembrances, and somehow in Calicut, as historian and teacher, he opened doors of history to many students. I'm quoting MGS. He happened to be the person who opened doors of history to him, and he acknowledged this in the Calicut history, the city of truth. K.K. Mohammed once described KVK as the final word in the history of Zamorins. So such was his contribution, such was his generous interventions in history. Now when MGS joined in Guruvayurappan College as a student, they came very close in his self-established library. MGS was wondering why this teacher is so much after building further knowledge, buying books, getting a collection of so many historical materials to suit a library. And MGS also later on we find followed the same path of building a self-made library, very, very precious library, both at the reference level and also at the general reading level. KVK authored 3 or 4 books, gave so many radio talks, hundreds of articles in newspaper. Some of them are very important research papers. And we have a few number of them surviving today. Maddie has already mentioned some of them. I am fortunate enough to lay my hands on some other documents. Starting with his publication scenario in history, we remember that his decorum of a very good teacher and his caliber to deal with historical materials. He was invited by the court of the Zamorins to work on Zamorins document. This finally boiled down to 2 publications. One is the Zamorins of Calicut, the book so popularly known and used by all of us. And second, the Zamorins of Calicut, within parentheses, he mentioned sources. I am not able to reach to this book, this work, but later on these documents were taken over by the Zamorins small palace in Minjandai, where Professor A M Anwar, who was my colleague in the Malayalam department of Government Arts and Science College, he got acquisition of these documents by accident and started publishing this one by one. 2 collected volumes also came out later. So Zamorins of Calicut, when Krishna published, was given a beautiful foreword by John Anderson Throne, the then British collector of Malabar, who had the responsibility of managing Zamorins' estate. And the book was, of course, fittingly dedicated to Sri Moolam Tirunal K.C. Manavikraman Raja, the then ruler of then Zamorin of Calicut. So it's a well-known book. There is no need of going in detail to that. History of Kerala, that's
another book which I want to refer to, has came out in two different titles. One is History of Kerala, the other is A Short History of Kerala. Both these books he considered as A History of Kerala, A Short History of Kerala. He very, very humbly tried to suggest that this is a history of Kerala. May not be the final word of historical presentation with regard to Kerala, but this happened to be the pioneering work. And in the absence of any other significant study materials for the students of Kerala history at that time, this book was popularly read and accepted as a textbook of very many students in the college classes. Here, the chapter on Zamorin's, he took up to 1498. And the British Malabar, history of British Malabar, he tried to take up to 1947. And of course, he had contributed 3 very, very valuable maps. This was quite unlike, considering the other works which were appearing this period. Bringing out maps to demarcate the historical scenes, that was a very, very important gesture by KVK with regard to history of Kerala. His first edition of this book came in 1965 only from Coimbatore. There were several other editions. I have got a personal copy with me that came out in 1968. Later, this book was printed by Madhrubhumi in Ernakulam, in their press in Ernakulam also. It was published by Payan Company also in 1966. In this, on the second edition, the preface he has given, as he has authored some other papers and books. We will come to that. Now, the third important book is A History of Guruvayur, which was a very, very popular book, originally published by Guruvayur Devasum. To begin with, that was an article, an irreligious KVK tried to approach this theme from purely historical perspective. Both KVK and MGS were non-agnostic people. They did not give any reference or preference to divine interventions in history. Maybe because of that, the book on Guruvayur, earlier published by Guruvayur Devasum, was discontinued. I went to the Devasum bookshop 3 weeks before, just to see whether any copies are left and available there, even in their old and rejected book collection. I spent a whole day there. Luckily, there was another small exhibition conducted by DC Books also. So I ran through both these sections, did not find any trace of this, and there were some people that had almost forgotten about this very important book. The importance of this book is mainly because the Zambaran's jurisdiction is extended up to Guruvayur, beyond Ponnani, that he took it up to Guruvayur with the capture of the management of the temple. And this temple is given a specific situation. He situated this temple in the very history of Zambaran's calicut. He emphasized the Bhakti devotional role of the temple. Side by side, he moreover highlighted the historical significance and its political and cultural landscape. Luckily for students of history, this book is republished by his family on the 120th year of his anniversary. The title is slightly different, that is The Guruvayur Cult. It is titled as The Guruvayur Cult. The book is available online. We need not depend on any
any bookshops for this rare and beautiful presentation. Something very new which I can lay my hands on is KVK's association with AIOC. AIOC is All India Orientalists Conference. It began in 1919 with Bhandarkar Oriental Research, Pune as its headquarters. In many of these sessions, they conduct sessions alternative years, biennial, and KVK is present in some of these sessions. I have some proceedings, copy of some proceedings of these conferences. And looking through that, KVK's name appears not just like a member of the conference. His name appears as a nominated delegate from the Zamorin's Guruyappan College, Calicut. So he is recognized as a researcher. He is elevated to present papers or attend these conferences as a delegate, nominated delegate from the Zamorin's Guruyappan College. So that is one important aspect that we will find when we go through some of these sessions. In Tirupati, March 1940, KVK was a nominated delegate where he presented a paper, The Temple of Kerala. The same paper, the content almost closely the same, appeared later as the Temple States of Kerala. The Temple of Kerala would suggest some kind of a Kshetra Mahatmyam. But with the additional term, the Temple States of Kerala, the whole dimension of the paper is changed because that is suitable, that is more like an examination of the functional, organizational setup of temple other than a center of divine engagement. Temple states later on during in the studies of MGS and some of our colleagues is termed in a different way as Sanketams. But the meaning of Sanketam is taken as in the pure form by KVK. Sanketam is defined as temple states, as the organizational administrative role wielded by the temples in Kerala. The following year in Hyderabad, December 1941, KVK presented two papers. This is in All India Orientalist Conference. All India Orientalist Conference was actually the brainchild of a British officer. Just like A. Hume was instrumental for foundation of Indian History Congress. Such an organization was suggested by one British official, later on took up after 10 years. It was taken up by a Dutch Indologist, and it was established with the Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune as its headquarters. In the Hyderabad session, KVK presented two papers. One is Chavers of Death. Chavers of Death, Death Riders of Kerala. Chavers of Death later on we find used in a different connotation as suicide squads. So this was published in Zamorin's College magazine also. Full text of the paper is published there. Then in a non-Indian language session, with the Hyderabad session, he presented a second paper, that is the etymology and meaning of the Zamorins. So it was during this time he was worried about building the materials for Zamorins of Calicut. So he wanted to present it among the August Assembly of Oriental historians working on different aspects of history in different states of Kerala.
states of India, especially he represented the Kerala segment. All India Orientalist Conference met their 15th session in Kerala, later on corrupted to be Kerala. Might be, I don't know what ran through his thoughts at that time. And he explained this title as history down to AD 826. So that is the starting point of, we remember, that is the starting point of MGS's Chera thesis. So he picks it up from where his guru left. In that way, we can articulate this particular information. In the Indian History Congress session held in Annamalai in 1945, Zamorin again was enthroned by KVK. The title of the paper was The Importance of Zamorins of Calicut. So he never left Zamorins. He followed Zamorins as a close disciple. And the preface of the short history of Kerala, apart from the Zamorins of Calicut and Zamorins of Calicut, the original sources, we find two other papers that is referred to by Maddy also. That is Crossing of the Swords and Bid for the Empire. Another important book he referred himself to is An Outline History of Greece. So his starting point was not history of Kerala or heritage of Calicut. He started from the European embryo. And some of his papers, like Mamangam and the earlier period of the Zamorins, were referred by so many authors, historians. I quote some of the citations. Recently, we find the value of an historical work by tracing the citations. That is one tool devised by UGC and other accreditation institutions. KVK's works are more liberally cited by K. M. Panikar. The short history of Kerala, for example, Christophe Ville, a Belgian scholar, he very generously used this, citing, recognizing, acknowledging KVK. Also tracing the Chairman Perumal. That's a book, that's a paper by a scholar in Netherlands. He also used KVK's works. David M. Schinder and Catherine Goff, they used KVK's contributions in their very famous book, Matrilineal Kingship. There's an edited volume, but through the pages you may find KVK appearing at different contexts. Mamangam paper is cited in Traveller's account of Chavas in Kerala by Sukesh Kumar Das, another popular reading, is from Trivandrum. KVK's Guruvayur paper and the book itself is cited by the Turkey scholar who had written about the Mapla community and their culture in the southern part of Kerala, where the Guruvayur paper is made use of and acknowledged. So these are some traces of KVK's journey through history. And after KVK, what happened in how the works of KVK are remembered. My first prize will go to Maddy's blog, where there are two important contributions about the value of KVK's work, given in a very, very scientific, precise manner. He had mainly used Subodh Sarkar Mukhopadhyaya, who written a beautiful essay about contributions of KVK in the book on Indian historiography. So the rest of the contributions are mainly because of the existence of Calicut History Forum, which started the endowment lectures. So every year, some new information is added to the body of knowledge regarding KVK.
So that way, the writings about KVK, the appreciation about KVK are very few, but citations and the relevance of his work are increasing year by year. He spent his last stages in Kudalur, in Palavur in Palakkad, and passed away on 4th March 1982 at Coimbatore. So it is so gratifying that his memorial legacy is carried forward by his family through a very significant gesture like this endowment. Calicut Heritage Forum is also taking continuous effort to cherish his memory. So that's all what I can tell you about KVK today. Now the second session, I would like to know the time limit about. We are going to see the relationship, the affinity, the association between KVK and MGS. In a few words, I will bring this out to you. First and foremost, associational contact is as Guru and Shishya. MGS highly acclaimed him as his lineage towards history is because of him, and MGS acknowledged his empirical rigor and critical methodology. The impact on the studies of Kerala and South Indian historiography is well known. And picking up from KVK, MGS carried forward his studies in history of Kerala, and particularly for today's theme, we will focus on his works on heritage of Calicut. All the works, there are a considerable list before me. I don't know whether I should bore you on reading all these full list of these works. But one thing we should understand that all the works that MGS brought out, some of them were during the period of, the seeds of them were generated during the period of KVK himself. Others were during the period when we missed KVK very much. All these works had succeeded in leaving the signature of Calicut as contributed by MGS. Whether he wrote on Indian historical aspects or general works on philosophical nature, or specifically on Calicut history or heritage, Calicut is a theme, a stock question. Either he derived as illustrations for his arguments, or he used as justifications for his premises, but warranting the jurisdiction of available documents, evidences. So empirical were his works, and many of these works, people allege that these are popular works. MGS is not seen with such a rigor. We agree to that. MGS also agrees to this criticism, because this is so consciously an effort taken by him to make the public know about history, to make the public capable of reading something in plain, in their language. As I told you, the Siddhartha coming to the streets to know the people, he created people's history and wrote in terms of history and heritage, in terms of people's communicative medium. Whether it's a Malayalam or English, or if it is a newspaper article, or if it is speech on some dais, he used to carry forward the communication to the fullest extent, where people of Calicut
shall comprehend his ideas and presentations. I would bring to your attention some of the works where MGS could contribute very much to building or rebuilding the history of Calicut. In 1970, he published the Malayalam book, Keralathinte Adisthana Shilakal. There is only one paper, but it is so crucially significant for the history of Calicut later on. That was about Samarin's donation to the Muchundi Mosque. This particular paper was reproduced in English in 1972 when he brought out cultural symbiosis in Kerala. So that is the starting point. His concern about Calicut, his lineage towards works on Zamorin's, his engagements with Calicut history is starting from, if we survey the published works, this is the starting point. This was the starting point. In 1976, Indian History Congress conducted its sessions in University of Calicut. It was the period of emergency. There were a good collection of foreign scholars, especially invitees from USSR. There were two important historians, Bungard Levin and Kotunovsky. Their books were banned during the period of emergency, and students of history like us got this smuggled through Prabhat Book House later on, and MGS himself brought some of the copies when he returned from USSR later. So at this time, Department of History, University of Calicut brought two important publications. One is the regular conventional conference souvenir, which we call as IHC souvenir of such and such a date. But the Calicut University souvenir brought out in 1976 was a very important introductory work dealing with the different aspects of history of Calicut, airing a number of articles from scholars inside and outside the University of Calicut. Krishna's work also reappeared in that work. Simultaneous to this, there was a small book published during the time of Calicut History Congress. EMS was supposed to be the local secretary, president, CM was there. KP Keshamanan was to address the gathering as the host of Calicut. Unfortunately, he was not able to deliver the speech, and Professor M.P. Sridharan took over the speech and rendered for him. It was such an interesting scenario, and the book, small book, Kerala Through Ages, had three parts: the ancient period and the period of feudal formation, and finally towards the towards freedom. It was developed like that. Several editions of this book came out. There was great public demand for this. All the names were given, the contributor's name and the publication details were given in the first 4 or 5 editions. Later, when we had the opportunity to get a copy from Trivandrum, we find the same book came out under the name of University of Kerala. And the 7th or 8th edition also came to us in an indirect way. There, the contributor's name are totally missing. Publication details are totally misrepresented. The publisher is Kerala Public Relations. Anyhow, MGS did not want to raise it up. He told us, we were students sitting around him, he told us that, see, our purpose is over. We introduced History of Kerala.
And by adding the chapter on towards freedom, Calicut is highlighted because Calicut was the political capital of freedom struggle at that time. So with this valuable chapter into it, and it is hijacked by so many people or agencies or parties or partisans, MGS was not worried at all. He left it to the people to further use the book. Whoever publishes it, let the book go to the hands of the people who wants to read it. That was his attitude. In 1993, similarly, we conducted the Malabar Mahotsav in Kerala. Amitabh Kant was the collector. K. Karunaran was the chief minister. There were meetings and meetings. And all the meetings, MGS was invited, and some of our close groups were also witness to these discussions. In the first meeting itself, it was decided to bring out a souvenir. MGS turned and looked at me. So what will happen? You know what happened in Indian History Congress. Many of the senior students at that time, Keshavan Valtar, Rajan Kurikal, Dr. Ibrahim V. Kunyali, Isam Koya, Dr. Moidu, all these people spend day and nights in editing this. I was not part of that souvenir at that time, but I was mostly figured as a heavy user of that material later on. So I said, let us take it up, okay. We had no idea how this souvenir should be. So after returning home, MGS called Mr. Satyanathan. Satyanathan was then the literary convener of Literary Mission of Kerala. All of us. After that, after the publication of this, we find by that time the university history department has made research as a popular tool of learning history. People were started showing interest in local history, especially local history. The regional history, dissertation and giving assignments had become part of the university curriculum. So this book was a very well and popularly sought after historical material for any brilliant student to start with research, to begin with Calicut and Kerala. It is so popular book. In the final note, MGS made this statement: this is a fitting tribute to the spirit of Mahotsav in the form of a lasting collection of documents and comments of Malabar, which has practically gone out of existence. We are celebrating Malabar when Malabar is non-existent. And this, with this historical submission, MGS presented this book as a great, great, great contribution to Calicut history and heritage. Then in 2001 comes Kozhikode Katha in Malayalam, first in Malayalam by Chetur Shankaran Nair Foundation. Later it was published by Madhrubhumi by adding 3 more articles and several editions of this book. Even now, Madhrubhumi, the next door building, has several copies of this. So many editions came and still coming out, many sought after book it is. In 2006 appeared the Calicut City of Truth Revisited. There's a long story behind this. For fear of time, I am not going to that. We had Syed Iqbal Hasnain as the Vice Chancellor of Calicut for some time. When he started visiting Calicut and his association with MGS, he started discussing about his observations about Calicut. He found that it is very different from the North Indian cities in terms of its communal harmony, where people move together, people live together, people engage in business, all kinds of transactions, whether it is educational institutions or in other aspects of economic life. People move together. This is his caption, living together.
So MGS, we will try to do something. Shall we have an organization for highlighting this in front of other people of India? Different parts, people from different parts of India used to come to Calicut University for different purposes. And if you can prepare a handbook, a coffee table book, I can see that the University of Calicut can publish it, and this aspect of Calicut life should be highlighted. This is something very, very extraordinary. A similar dais where the Calicut History Forum was born was opened at that time for the birth of Calicut History Initiative. That was in 2004. We were there together. Mr. Radhakrishnan was there. Panavela Achan was there. So, under the presidency of Iqbal Hasnain, Calicut History Initiative was formed. It was an informal beginning. People like JP was there. We used to meet at Chavara at that time. So many small meetings were. It was not organized as lecture series, but small fringe meetings where they are always talking about. Intact people were very active at that time. Mohan conducted so many heritage walks at that time. They brought out a beautiful brochure. First time in Calicut, I found a history walk highlighted by the Intact. So giving all these in front of us, handy to us, MGS promised that he will try to work a book, but somebody should help him. On the dais, I promised that I will be available for discussions. I will act as a research assistant. We started the work. It was started in 2004, early 2004. We went on working day and night. Sometimes whole night is spent on that. And as we know, MGS was a multitasking person. Sometimes all the time schedules are compromised for other priorities. So the publication of the book was getting delayed. So Iqbal Hasnain was growing impatient. He used to call me, I say, what Anwar, what is this? What is MGS doing? How could I tell him that we are still working, but MGS is not happy about the outcome, it will take some time. So several consoling remarks I tried to introduce in my own way, but he was so impatient. Almost 90-95% of the work is resting in the university press. By that time, there was a threat that Hasnain may be replaced shortly. The impatient Vice Chancellor conspired with the university press people, got up what are the materials available with them, ignored the last vetted version, reached myself to the press. They got up a working copy, printed it out in the most shabby person as quoting from MGS. They collected a few people at the Taj Gateway. We know nobody can, KP Kashman Hall, even the bus drivers or the auto people can come and sit here for any meetings conducted here. The meeting was conducted on 12th August 2006. We were working on this book for three years. Not continuously, off and on, but this is there. This obsession was there very much. BC and his small retinue people got this book released without the author and without the painstaking assistant who worked on this. But one thing they did was they accepted MGS's suggestion that the book should not be priced more than 50 rupees. So they priced it at 50. Book became so popular. Hasnain left the university. University department diverted their attention to question papers and so many other publications. University quit the continuation of any kind of publication of this type. Mathrubhumi people came one day,
asked the permission from, copyright was resting with the author. So we had a discussion. MGS signed the agreement, I signed the witness, and now many editions are bringing out by the Madhurami Press. The same book, so popular a book, where the preface is dedicated, the opening is dedicated to KVK, in saying that this book is dedicated to KVK, who had opened the doors of history to me. This is the kind of acknowledgement, saluting acknowledgement by MGS to KVK with regard to his combined thinking of Calicut history and heritage. So it was a moment of great satisfaction. Even now I went there, before the meeting began, I went there, checked how many copies are available there. Yeah, there is 20-25 copies on the book rack. Might be hundreds of books in there, go down also. That book is now available. Please. There's a word revisited. Yeah. There are two words, revisited, contributed by myself on a particular context. There's a chapter, living together. That is accepting what, the way how Hasnain wanted this book to be projected like. Revisited comes when it is a total reinterpretation of the work of KVK contributed, focusing only on Zamorins. This is a general book where the culture of Calicut is given emphasis, and all the living groups living together were acknowledged, and their roles were given some room of, considerable room of accommodation. Then coming to the chain of books, I am running a lot of time is a delimiting factor. 2010, Keralathinte Samakalika Vyathagal in Malayalam. 2011, Kozhikode Charitrathil ninnu chila Edugal. 2011 again, Charitrakarante Kerala Darshanam. 2015, Charitram Vyavaharam Keralavum. Charitram Vyavaharam Keralavum Bharatavum. Then 2016, Kerala Charitrathile 10 Kallakadagal, Madi was referring to. 2018, Kavida, Communism, Vargiyada, MGS in the Chindagal. So all these books are loaded with, sufficiently loaded with his thoughts on Calicut. In 2018 came Jalagangal, the Charitramneshwide Vadigal Karchagal. It was actually serialized in Madhyamam as Shittu Kottaram Takarnu Vidumbol. Then brought in the form of an autobiography awarded by the Sahitya Academy for autobiographical work. 2021, again, collected works of MGS came as Charitrathinte Edugal, Samvadangal, Samanvayangal. 2023, Charitra Satyangalilekku Thirinju Nokkumbol. So, like this, the list is going on. Even after his demise on April 26th, we found 3 important books came. One is his discourses as a rational thinker, a philosopher, historian. It was given as a series of lecture in Malayalam under the auspices of the Padabhedam group, and it was very, very neatly edited by Civic Chandran and Mr. Srijit here, he is present here. So this is can be considered as the culmination of the collection of the essence what MGS was, considering his philosophical approach toward history. Padabhedam special edition came posthumously, unfortunately posthumously, because they were planning it to be brought out during his lifetime. It was not possible, because time and tide waits for none. This came immediately after his demise. Then Karasheri has brought another pen portrait of MGS recently. That is in October 2025.
Then Neelakandan from Sanskrit, he was formerly professor in Sanskrit College, Kaladi. He has brought about Walking with an Author, another collection of remembrances about MGS. So the narrations are going on. He had planned for a total comprehensive history of South India. In 1977, when MGS published a reinterpretation in the South Indian history, there he claimed that he will be interested in bringing a history of South India. Unfortunately, this was not able to be completed, but with a lot of pressures from many corners, MGS started writing a history of Kerala. Sage Publications from Delhi, they sent a representative to Kerala to meet and discuss MGS, and their framework was accepted by MGS. He almost completed 5 chapters. Unfortunately, having engaged in so many other commitments, this was also covered up by time and it could not come out. And what happened to Calicut history after the publication of Calicut City of Truth? This book, this small book, brought out in 2006, first by the university, triggered a lot of studies on history of Calicut. That is considerably one aspect for voting for the legacy of MGS. In 2009, correspondent K.F. George, Malayalam Manorama, came out with his sleek Malayalam volume on Kozhikode Nagaramudragal. The preface was given by MGS. Advocate Sellu Raj, a lover of history by life, but an advocate by profession, he brought out 4 books about Calicut. 2011, Kozhikode and Paidrikam has come out. 2015, Innalagalile Kozhikode. 2024, Mithai Therivu. 2025, Kozhikode and Ezhuthapurangal. All these 4 books, popular books, are published by Madhrubhumi. Mr. K. Damodaran, a senior journalist, Malayalam Manorama, started writing heritage notes on Malayalam Manorama, inner page on old houses and important institutions of Calicut, the past of Calicut. P.B. Salim, Hafiz Muhammad and Vasisht had published an edited volume on Malabar, Paidrikavum Pratapavum, in connection with another Malabar festival planned by them. And Mr. Zakir Hussain edited Kozhikode Orma Pustakam. It's a beautiful narration of so many memories of writers and characters of Calicut. In 2013, Balakrishna Kurup brought out Kozhikode Inde Charitram, and V.R. Sudesh, the popular writer, had brought his Ormagalude Kozhikode album. The title of the book is Mithai Therivu. The subtitle is Ormagalude Kozhikode album in 2021. So the popular book, Calicut City of Truth, started popularizing the culture of micro-level studies in Kerala, and with the support of Calicut History Forum, I think this will go further in the hands of younger researchers and thinkers. I had a 3rd session planned, but I'm afraid of the time. I think this is about the MGS-ന്റെ ലോകം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളുമാണ്. അത് പറയാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സിക്കാറിനെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ അദ്ദേഹം ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും കാണുന്നത് പോലെയല്ല. MGS-ൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കും, അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ശബ്ദം കേൾക്കും. KVKയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒച്ചയും ബഹളവുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ കൃഷ്ണ അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു. MGS-ൻ്റെ മുറി അങ്ങനെ തന്നെ, എപ്പോഴും ബഹളം, ഒച്ച.
നമ്മൾ സമ്മതമൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, അകത്തേക്ക് കടക്കാം. അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് വലിയ പിന്നെ വെബ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വലിയൊരു ഡിക്ഷണറി, ഞാൻ അത്ര വലിയ ഡിക്ഷണറി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. വലിയ ഈ ഒരു തടിമാടൻ ഡിക്ഷണറി, അതാണ് മേശപ്പുറത്തുണ്ടാവുക. അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ആളുകൾ മുഖം കാണാതെ വരുമ്പോൾ അതൊരു വശത്തേക്ക് നീക്കി വെക്കും. പക്ഷേ വല്ല പത്രക്കാരോ മാധ്യമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ MGSൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കും. അതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറുന്നൊരു വലിയ സാധനം, വലിയൊരു ഡിക്ഷണറി. അവിടെ കുറച്ച് ചെയറുണ്ട്, അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാം. ആളുകളിങ്ങനെ വരും, നിങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാം, ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ MGSൻ്റെ കൂടെ 2-3 പുക വിട്ട് സംസാരിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇരിക്കുന്നതിനോ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതിനോ പുകവലിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു വിരോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പുകവലിക്കാനാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സായാഹ്നം. അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽ ഒരു തുറയിലും പെടാത്ത ആൾക്കാരും അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഒരു തുറയിലും പെടാത്ത അരയന്മാരും MGSൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടിങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സമയം. കുറച്ച് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജാഥയായിട്ട് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും. അന്നൊക്കെ ഇത്രയധികം ബസ്സൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു 8 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാണ്ടി ലോറികൾ എന്നാണ് അന്ന് പറയുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി 1-2 ആൾക്കാരെ ഡ്രൈവർമാർ കയറ്റും. ചെറിയൊരു കാശ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കും. കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകും. ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുപൂരങ്ങളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആളുകൾ പതുക്കെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വകാര്യത എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല. വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വീട് പോലെ, ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം വീടിനേക്കാളും സൗകര്യമാണ് എന്ന് എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ്. പ്രേമിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഏത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരേ സമയത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരോടും ഒരേ സമയത്ത് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഒരു സാധ്യതയും ഒരു സൗകര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ മാഡി പറഞ്ഞു ഏകലവ്യനെ പോലെ അദ്ദേഹം MGSനെ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏകലവ്യൻ ആരാണ് എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ MGSന് മുമ്പിൽ. പക്ഷേ എൻ്റെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്നോട് പെരുവിരൽ ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുവിരൽ മുറിച്ച് എനിക്ക് തരികയാണ് ചെയ്തത്. മഞ്ഞേരി ഗ്രന്ഥവരി എൻ്റെ കൂടി ആത്മകഥയാണ്. ആ ഒരു രേഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രേമിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റാണ്. പിന്നെയാണ് ഞാനൊരു റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി, കുറേ മുന്നോട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് MPhil കഴിഞ്ഞു ഡിസർട്ടേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അപ്പം സാർ പറഞ്ഞു, നീ ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തതല്ലേ, മഞ്ഞേരിയെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻ ചെയ്തോളൂ, അതല്ലേ നല്ലത്. എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതം. കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ച് വായിച്ച് ചൊല്ലാൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ്. നാടുവഴി സങ്കേതം എന്ന 2 ചെറിയ ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രം എടുത്ത് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രബന്ധം പൂർത്തിയാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എ ഗ്രേഡോട് കൂടി MPhil അവാർഡ് ചെയ്തു. ഉടനെ PhDക്ക് ഉള്ള ആലോചന തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണ പത്രത്തിലും സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥ, ഇതൊരു ജാതി ചരിത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. അവിടെ SM കോയ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ അധ്യാപകനാണ്.
അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അവിടെ ജോൺ ഓച്ചന്തൂരത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ വെളുത്താട്ട് കേശവൻ വരുന്നു, അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരിമാരെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. നമ്പൂതിരിമാരെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ MGS പറ്റിയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപവും പൊതുവെ ST ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപവും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണൽ ഹിസ്റ്ററി ഫാക്ടറിയാണ് ഇയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാഷോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇതൊന്നൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം, എനിക്ക് മാപ്പിള തീരെ പറ്റില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്യാം, ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. അപ്പോഴും സാറ് പറഞ്ഞു, തനിക്ക് വന്യേരി തന്നെ ചെയ്തുകൂടെ, വന്യേരി തന്നെ എടുത്തുകൂടെ, എന്താ അതിന് പ്രശ്നം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, വന്യേരിയോ, അതൊരു ടെമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റാണ്, തൃക്കേണ്ടിയൂർ അമ്പലം അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഞാനൊരു മാപ്പിള പോയിട്ട് അമ്പലം തീണ്ടിയാൽ എന്താണത്? അല്ല അത് തനിക്ക് ചെയ്യാം, താൻ നോക്ക്, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നോക്ക്. ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇതൊരു വലിയ സംഗതിയാണല്ലോ, അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം. അതിൽ വേറെ കൊള്ളരുതായികളൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ചെയ്യാനും ആലോചിക്കാനും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ കുറേ കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യണം, കുറേ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു PhD വർക്ക് കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശരി PhD വന്യേരി. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിരിയോട് കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കളയാം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു 13 വർഷത്തെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വന്യേരി ഒരു വിധം ശരിയാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറൽ തീസിസ് സമർപ്പിച്ചു. അന്ന് മാർക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തെ പറ്റി. DD കോസാംബി, R ശർമ്മ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡൽ പാരലലിസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന രീതിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരം ആണ് നമുക്ക് വന്യേരി ഗന്ധവരിയിൽ കിട്ടുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് നറേഷൻ കയ്യിൽ വരുന്നത്. MGS അതെടുത്ത് കോസാംബിയോടോ R ശർമ്മയോടോ ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വിരലാണ് എനിക്ക് മുറിച്ച് തന്നതും എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതും. ആ നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ മെമ്മറി വാക്ക് എന്നാണ് CKRോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 40% യാത്രകളാണ്. ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ICHRൻ്റെ റീജിയൻ സെൻറ്റർ മിക്കവാറും ആഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. കാറെടുത്ത് പോകും. എൻ്റെ കാറെടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക. 2-3 ദിവസം മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. വീക്കെൻഡാണ്, എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ലീവ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കും. അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളെ കാണാനുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സൊക്കെ വെക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ 8-9 മണിക്കൂർ, അന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഒന്നുമില്ല, 9-9:30 10 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തും, പിന്നെയും ഓടും. മുഖ്യമായും ആ യാത്രകളിലെ ഇന്ധനം കവിതകളാണ്. കാറിലുള്ള ചെറിയ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമൊക്കെ CD ആയിരുന്നു, പിന്നെ കാറ് മാറിയപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവായി. കവിതകളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ കവിതയെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ചരിത്ര മാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും MGS ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് എന്ന വ്യാജേന അദ്ദേഹം കേരള ചരിത്രം ഇങ്ങനെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് തുറന്നു വെക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും കവിത, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കും. കാരണം അത്രയധികം ഉണ്ട്, 10-18 കവികളുടെ നല്ലൊരു കളക്ഷനുണ്ട്. തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വരവിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒറ്റയാനിങ്ങനെ ഓരം പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഞാൻ എന്തോ മഹാഭാഗത്തിന് കുറച്ച് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്ത് MGS ഒന്ന് എന്നെ നോക്കി, ഞാനും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും നോക്കി. പിന്നെ കാടും ചുരവും കഴിയുന്നത് വരെ നിശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈലൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. MGS ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നുമില്ല.
കുറേ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, സഖ്യൻ്റെ മകൻ എന്നൊരു കവിതയുണ്ടല്ലോ വൈലോപ്പിള്ളി, അതിനൊരു പറ്റിയ സന്ദർഭമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ ആ കവിതയില്ല. ആദ്യത്തെ പടിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ചുരം 9, 8, 7, 6 ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചുരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ MGS ഉറക്കെ ആ കവിത ചൊല്ലുന്നു. 71 വരികളുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നീട് അത് പരിശോധിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാനം മതമിളകിയ ഒരു കൊമ്പനാനയെ കാട്ടിലെ അധികാരികൾ വന്ന് ഒറ്റ വെടിക്ക് വീഴ്ത്തുന്ന രംഗമാണ്. MGSൻ്റെ കണ്ടമിടറി, എൻ്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ അനേക യാത്രകളിൽ ആ ഒരു യാത്ര അന്ന് അവിടെ അവസാനിച്ചു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് മനസ്സിൽ. ഇനിയും കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിന് അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രേമേച്ചിയെ, സംപൂജ്യയായ പ്രേമേച്ചിയെ ഒന്നുകൂടി വണങ്ങി ഞാൻ ഈ യാത്ര, ഈ മെമ്മോറിയൽ വാക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. കാലിക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഫോറത്തിന് നന്ദി. ഇവിടെ കണ്ടിരുന്ന കേട്ടിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. കോഴിക്കോടിനും നന്ദി. നമസ്കാരം. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം. പ്രൊഫസർ KV കൃഷ്ണയ്യരെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ MP ശ്രീധരനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ HOD. അപ്പം 74 അദ്ദേഹം ശ്രീധരൻ മാഷ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സാധാരണ കൃഷ്ണയ്യരെ പറ്റിയിട്ട് പറയും, അതുപോലെ സാമറൻസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റൊക്കെ പറയും. അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, കൃഷ്ണയ്യർ മാഷ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടേക്കൊന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഞാനന്ന് ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി 74 മറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറുള്ള കുട്ടികളെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 50 കൊല്ലമായി. എന്നാലും ഓർക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം, വെളുത്ത മുടി ഇതുവരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപമാണ്. മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ സംസാരം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി സാധാരണ പറയുമ്പോഴേ, കേരളത്തിനെ പറ്റിയും കോഴിക്കോടിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് മക്കത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ മാനിച്ചൻ വിക്കീരൻ എന്നു പേരുള്ള 2 ഏറാടി ബ്രദേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ഒരു ഒടിഞ്ഞ വാളും ഉടഞ്ഞ ശംഖും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നീ ചത്തും കൊന്നും കീഴടക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇത്ര വലിയൊരാൾക്ക് ഒരു ഒടിയാത്ത വാളും ഒരു ഉടയാത്ത ശംഖും കൊടുത്തൂടെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചത്തും കൊന്നും, ആദ്യം നമ്മൾ ചത്താൽ പിന്നെ വേറൊരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഈ ഒടിഞ്ഞതും ഉടഞ്ഞതൊക്കെ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അപ്പം 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ചത്തും കൊന്നുമല്ല, കൊന്നും ചത്തും എന്നാണെങ്കിൽ തിരക്കടില്ല, ചത്തും കൊന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചത്താലെന്ന്. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം. വൈകിയുണ്ട് ഇതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കോവിഡിനൊക്കെ മുമ്പ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറം ഒട്ടുമിക്കവാറും മാസങ്ങൾ തന്നെ ചാവറ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിൽ ധാരാളം പ്രോഗ്രാം നടത്തും. പിന്നെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്നത്. പിന്നെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. പല കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒക്കെ ഇതിലൊരു വെറുതെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം, അത് മെമ്പർഷിപ്പ് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ മെമ്പർഷിപ്പല്ല, വെറുതെ അല്ല. പക്ഷേ ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഈ ഇതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, ഫോണിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഗൂഗിളിലൊക്കെ തപ്പിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കാനൊന്നുമുള്ളതുണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ അൻവർ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, അത് മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി തിരഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടില്ലല്ലോ. കാരണം MGS സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളില്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ താല്പര്യം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പം അല്ലേ വാർഷികമായിട്ട്
ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ചാവറ അവിടെ ആകുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റൂം തരും. ഇന്ന് ഫാദർ മണ്ണാർത്തറ അച്ഛൻ ഇതിൽ വലിയൊരു താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പൈസ, ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആളും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിയ ഹാളിൽ അധികം പണം കൊടുത്ത് നടത്താൻ കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുമല്ല, അറ്റൻഡൻസ് വളരെ മോശമാവുക. ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഇതിന് മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ അൻവർ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിൻ്റെ പേരിൽ. പിന്നെ ഫോറത്തിൻ്റെ ആളുകൾ, സ്വാമിനാഥൻ സാറ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കാറിൽ. എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹം എത്തും. സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം അവരില്ല, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പ്രായത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ തൊട്ട് കാറിൽ വന്ന് അളകാപുരി താമസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ്. ഇനി നാളെ വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകം. പിന്നെ ഈ കുട്ടി ദീപ്തി, നമ്മളന്ന് ദീപ്തിക്കാണല്ലോ സ്കോളർഷിപ്പ്, നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും ആശംസകളും നേരുന്നു. ബാക്കി ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഞാൻ മധു എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് മധുവിൻ്റെ ഭാര്യ ശോഭ. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ഇവിടെ മാഡി എന്നുള്ള പേരിലാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. മന്മഥൻ എന്ന പേര്. മാഡി സംസാരിച്ചു. ദൂരെ നിന്ന് വന്നതാണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. മാഡിക്കും തന്നെ